Yes, we are. Great. Welcome, welcome, welcome. Translate. Mirë se erdhët të gjithë në këtë webinar sot për DV 2020, 2021 dhe 2022. I'm excited to be able to engage with our Albanian speaking clients. Jam shumë I kënaqur që kam mundësinë sot të flas me fituesit e shqiptar të DV 2020, 2021, 2022. Okay, so first I want to do an overview for what's happening with DV 2020, DV 2021, and then DV 2022. Së pari do të bëja një përmbledhje se çfarë po ndodh me DV 2020, 2021 dhe 2022. And then we can take questions from the comments. Dhe pastaj mund të marrim pyetje dhe të përgjigjemi nga komentet. Great. Okay, so one more thing. If you're watching from Twitter and you want to ask a question, you have to log on to Facebook or YouTube. Nëse po na ndiqni nga Twitter dhe doni të bëni një pyetje, duhet të logoni nga YouTube ose Facebook. Okay. So let's start with DV 2020. We won summary judgment. The government has until the end of September to issue 9,095 reserve visas. Pra le të fillojmë me DV 2020-ën. Departamenti I Shtetit ka deri në 30 shtator për të dhënë vizat e rezervuara. However, they have appealed that order and got a 30-day stay on the implementation. Gjithsesi, ata kanë vendosur të apelojnë vendimin e gjykatës të shtatorit 2021 dhe kanë marrë nga gjykata një pezullim për 30 ditësh. Right. So Judge Mehta he told them that if they wanted the stay extended, they needed to ask the circuit court to expedite the appeal, and they did that yesterday. Gjithashtu, nëse qeveria do ta shtyjë edhe më shumë pezullimin, atëherë ato duhet shkojnë në nivelin tjetër të gjykatës, gjykata e qarkut, për ta bërë, nëse duan që të vazhdojnë apelimin edhe më tej. They omitted a part of our position, and I have filed a response this morning about that. Ato kanë bërë një kundërshtim për këtë përshpejtim të gjykimit dhe ne kemi ndjekur këtë çështje më tej. Right. It's interesting. The part that they omitted was that many of our plaintiffs are actually fleeing war from Ukraine or Taliban from Afghanistan. Disa nga klientët tanë gjithashtu kanë probleme me pamundësinë që ofron lufta në Afganistan, në Ukrainë. So it's egregious. Let me think here. So we will know a lot more in 30 days about the future of DV 2020. Pra do të na duan rreth 30 ditë që kuptojmë pak më shumë rreth të ardhmes së DV 2020, çfarë do ndodh. Pikërisht për pezullimin që po ndodh. Okay, and now let's skip forward to DV 2021. Tani të kalojmë tek DV 2021. Yes. So if you are a DV 2021 selectee and you are not a plaintiff in good luck, the only chance you would have for your journey continuing is if you selected on your DS-260 one of the embassies protected by RAE. Right. Nëse jeni fituesi DV 2021 dhe nuk jeni paditës në procesin gjyqësor të good luck, e vetmja mundësi që mund të merrni një vizë akoma është nëse në DS-260 në aplikimin fillestar keni zgjedhur një nga ambasadat në BE ose nga vende të tjera për cilën është marrë një vendim në çështjen e RAI, për shkak të mos mundësisë të udhëtimit në atë kohë nga këto vende. Right. Sadly, Tirana was not one of those embassies. Right. Tirana nuk ishte një nga ato ambasada që përfiton nga çështja RAI. Right. So I'm talking, when I talk to DV 2021 today,
I'm talking primarily to our good luck plaintiffs. Pra, kur do flasim për DV 2021 sot, do flasim mbi të gjitha për paditësit e çështjes good luck. Okay, so in good luck, the government didn't file a motion for stay. They haven't asked the Judge Mehta to put the district court proceedings on hold. Në çështjen good luck, qeveria nuk ka kërkuar pezullim të çështjes, siç ka bërë për DV 2020. So we are still on track for summary judgment, and we hope that happens by April. Pra jemi gjithmonë në pritje të gjykimit përfundimtar të implementimit të dhënies vizave të rezervuara dhe presim diçka nga prilli 2022. Right. However, the government has appealed the order for good luck that was already issued in September 30th. And so the appeals are something you still want to watch. Gjithsesi, pavarësisht se qeveria nuk ka kërkuar pezullimin e çështjes, ajo e ka apeluar vendimin e gjyqit për good luck. So you can plan your life better. I do not think it is feasible that any good luck visas would be issued before summer. Në mënyrë që ta planifikoni pak më mirë jetën, nuk mendojmë se viza do të fillojnë të jepen për 2021 para verës të këtij viti. Right. But based upon what happened with DV 2020, the judge is likely to be generous with the government in giving them time to issue those visas after summary judgment. Bazuar me çfarë po ndodh në DV 2020-ën, mund të ndodhë njëjta gjë që gjyqtari të japi pak më shumë kohë qeverisë edhe për 2021. Okay. So let's move to DV 2022. Le të kalojmë tek DV 2022. Okay. So far we have only filed 2 group cases for DV 2022, and they were very specific situations. Deri tani kemi 2 procese gjyqësore për DV 2022-shin, por janë shumë specifike. Right. Those situations were 3 embassies, Baghdad, Khartoum, Addis Ababa, where KCC would not let the DVs reassign their interviews to other locations, and those embassies were not issuing any visas. Dhe këto procese gjyqësore janë për ambasada të cilat nuk po lëshonin viza, si në Khartoum, Addis Ababa dhe Baghdad, vetëm këto raste. We've already had success with the first case because they've changed that policy for both Iraqis and Afghans. Kemi patur sukses në këto raste sepse ato e kanë ndryshuar politikën me lëshimin e vizave në këtyre vende, duke caktuar vende të tjera për marrjen e vizave. And we are hopeful to have success. We have a sign that we might for the remaining case for Ethiopians and Sudanese. Dhe jemi gjithashtu me shpresë që do të arrim këtë fitore edhe me klientët nga Sudani dhe Etiopia. So we've also, one of the things we've also done is we filed some individual mandamus lawsuits. Gjithashtu kemi bërë procese gjyqësore individuale. We only do that for DVs that have a current number in the visa bulletin, and they're a little bit more expensive, so you need to have means. We charge $5,000 for those. Këto kemi bërë vetëm për të përzgjedhurit të cilët kanë numrin e tyre të çështjes brenda numrit në visa bulletin, por sigurisht që është një proces që kushton minimumi $5,000. I understand that is a lot of money and cost prohibitive, like too expensive for most people. I just want to put that out there because it is something that we do, especially I understand. Yeah. Thjesht donim ta përmendim sepse është diçka që zyra jon e bën. Kuptojmë që është e shtrenjtë, por është diçka që donim ta përmendim. Okay, now I talk about why everybody's here. The group case for DV 2022 selectees. Dhe tani le të flasim për DV 2022-shin. We hope to announce that by the end of March. March 31st is my goal.
Shpresojmë të bëjmë një njoftim së shpejti për sa I përket një padije klasore. Synimi im është brenda 31 marsit. We will onboard plaintiffs in April. Do të regjistrojmë paditësit në prill. And file it hopefully in early May. Dhe depozitojmë padin në gjykat në fillim të prillit. Many of you are wondering why don't we file it earlier? Shumë prej jush, ndoshta po mendojmë pse nuk e depozitojmë më shpejt. Right. Our experience from 2020 with the Wing case and with 2021 with Annunziato and Jacob, earlier cases are not necessarily better. Megjithatë, nga eksperienca e disa çështjeve, çështjet të cilat depozitohen herët jo domosdoshmërisht janë më të mira dhe kanë rezultate më të mira. What is most important is that we have a viable, successful strategy that gets the most number of visas. Ajo që na intereson më shumë është një strategji e suksesshme e cila merr sa më shumë viza. So that's our plan for DV 2022. And now I'm ready to go to questions. Pra ky është plani për DV 2022 dhe tani jemi gati të marrim disa pyetje. And if you want, let's focus on questions that are in Albanian because that's the focus of today. Do you want to choose questions? Can you do that? I'm currently scrolling for a question. The first one is what is happening with DV 2020? We gave an answer about that. Yeah, we will know a lot more in 30 days. Right. Besnik, do të dim më shumë brenda 30 ditësh. Pas 30 ditësh, për sa I përket, sepse atëherë do mbaroj pezullimi për cilën ka vënë gjykata për implementimin e dhënies vizave. Great. Another question is asking, Jürgen is asking, what is going on in April for good luck? In April for good luck. Okay, so I talk about April and good luck a lot. The reason I talk about April and good luck is because briefing is done on the motion for summary judgment and the cross motion for summary judgment. Përmendim shpesh fillim për good luck sepse atëherë do të mbaroj për vendimi I përmbledhur I çështjes. So technically, Judge Mehta could issue that order for summary judgment today. Pra teknikisht gjyqtari Mehta mund ta lëshojë urdhrin sot. However, we have to be realistic and reasonable in our expectations. Gjithsesi duhet jemi realist dhe të arsyeshëm për pritshmëritë. The issues are not that complicated. However, the government has put forth many bad arguments that the judge has to deal with. Çështja nuk është aq e vështirë duke parë edhe backgroundin e gjërave, mirë po qeveria ka vënë disa komente të vështira, të cilët gjykati duhet I referohet edhe duhet justifikojë vendimin e tij në fund. For a judge to issue an order that survives appeal, a strong order, he has to or she has to cope with all of those nuances, all of those arguments. He has to address them all. Gjyqtari duhet merret me gjitha argumentet e gjitha çështjeve që janë ngritur nga qeveria si palë mbrojtëse dhe për këtë do duhet kohë. So it's better for us to be patient and get the best order, not the quickest order. Pra është më mirë për ne të jemi të arsyeshëm dhe të presim që të marrim vendimin më të mirë dhe jo vendimin më të shpejtë. Right. And I think the earliest that could happen is April. That's why I say April. It will probably be mund të jetë prilli. Okay. Më e hershme, koha më e hershme. Fationa is asking, I've heard for DV 2020, for us plaintiffs, we're not a small number. So basically she has a high case number, and they don't have a confirmation. She's probably referring to KCC confirmation.
and Right. then we won't have any chance to get a visa. Is that true? First of all, I'm grateful for this question. Jam shumë mirënjohës për këtë pyetje. Because I want to talk about this. The case number and the DQ status, the confirmation status, are only two factors, and there are many other factors on whether or not you will get a visa from what are reserved. Pra, numri i çështjes dhe statusi i konfirmimit të dokumentave janë vetëm dy faktorë të cilët mund të vendosin shanset e marrjes së vizës. Let me tell you two of those factors. The COVID and country conditions for your embassy, huge factor. Pra, gjithashtu kushtet e Covidit në vendet ndryshme është gjithashtu një faktor i rëndësishëm. I'm excited that Tirana has one of the better probably embassy conditions right now that we can see from the DV 2022 issuances. Yes, we saw some numbers the other day. Jam shumë i kënaqur që ambasada në Tiranë ka është renditur në vendet e para të dhënies të skedulimit të intervistave në kohët e fundit. I think it's the third highest in the EU region. Either the third or the fourth. Yeah. Për momentin është tek ambasada e tretë ose e katërt, e cila po skedulon më shumë takime për vizat të diversitetit. Right. So Albanians have that advantage no matter what their case number is. Pra ky është avantazh pavarësisht numrit të çështjes. Let me see here. The second factor is the ratios between countries and regions. The State Department still has to look at those. They can't give all the visas to one region. Një faktor tjetër është raporti i numrit vizave në një vend në krahasim me rajonin, sepse Departamenti i Shtetit nuk mund të japi viza pafund në një rajon, për shembull në Europë ose në kontinente tjera, dhe të harrojë totalisht një rajon tjetër. And a final thing to consider is the fact that they are not organized and they don't do these in order. We have seen extremely high case numbers issued in 2020, in 2021, and they're already showing ready for an 80,000 case number in DV 2022. Dhe gjithashtu kemi parë shumë raste ku numrat e çështjes shumë të lartë janë skeduluar për intervistë dhe kanë marrë vizë, qoftë në 2020, 2021, por edhe këtë vit. Dhe kjo gjë po duket se nuk ka një organizim, tregon për organizimin të dobët nga KCC-ja. Kështu që kjo është për të thënë që çdo numër ka shanset e tij për të marrë një datë interviste. Okay, I think that covers that. Yes, thank you, Curtis. Let's move to the next. I think we just answered this. Okay. How do case numbers get selected? Because we're seeing big numbers getting interviews. We just answered this question. Right. And important for people to understand, KCC is not organized. It's run by a bunch of clowns. Pra, edhe një herë KCC nuk është shumë organizuar, sepse ka disa clown të cilët po operojnë. Okay, another question. Okay, Nertil is asking, DV 2021. Are the winners from Russia excluded? No. No, why that question? Well, maybe to get more chances. People want to understand the whole process. So there are no nationalities that have been excluded because of the conflict and invasion of Ukraine. Nertil, nuk ka një përjashtim të asnjë kombësie për sa i përket në këtë pyetje as nga Rusia, nuk ka përjashtim të kombësive ndryshme për llotarinë. Pra, secili ka një shans, everyone has a chance. Okay, let's see another question. This is in English. Hello, I'm a good luck plaintiff from Albania. I got DQ from KCC April 2021. Is there any chance to be selected from the 6914 visas?
You want to translate the question and I'll answer. Pyetja është nga një paditës i Good Luck I DV 2021, I cili është kualifikuar me dokumenta në prill 2021 dhe është interesuar nëse ka shanse të marrë një nga vizat e rezervuara, 6.914 vizave të rezervuara. Okay, Malvin, the answer was yes at the first sentence. Okay, the fact that you have a DQ email or your case number or anything like that, you have a chance, and it would be premature for any good luck plaintiff to give up hope prior to the reserved visas being issued. Malvin sigurisht që ka një shans dhe është shumë herët për të hequr dorë nga shpresat, duke qenë se secili fitues pavarësisht numrit të çështjes I vogël, I ulët apo I lartë, sigurisht që ka një shans dhe ajo varet nga faktorët që ne përmendëm pak më parë. Cool. So, okay, next question. What is the official Great answer? question. What is the official answer for DV 2021 not part of the lawsuit, meaning non-plaintiffs? I need to know 2 pieces of information when someone contacts me that's not a DV, that's DV 2021. Are you a good luck plaintiff? The answer for you is no. Second question, what embassy did you select on the DS-260? You want to translate? Pyetja është se sa shanse kanë fituesit e DV 2021 të cilët nuk janë paditës, dhe për këtë ne na duhen 2 pjesë informacione. E para nëse janë paditës, në këtë rastin e pyetjes nuk është paditës, dhe e dyta cila është ambasada. Right. So there is an order from Judge Chutkan in the Ray lawsuit that protects DVs that are assigned to a certain group of embassies. I see Itrian in your name, and that's not one of the embassies. The only embassy in Africa is South Africa, Johannesburg. So I need to know which embassy that you're selected at to know if you have a chance or if your journey is over. Pra, ka një urdhër nga gjyqtari Chutkan në çështjen Rai, e cila I jep mundësinë paditësve të cilët kanë zgjedhur ambasadat në Bashkimin Evropian dhe në disa shtete tjera, për rezervim vizash për këtë kategori, për këto ambasada. Great. Do we have any more questions in Albanian? Okay. Yes. I'm part of Good Luck lawsuit with 15K case number. Will I have any chance? I think we just answered this question. Right. It would be premature to give up hope before all good luck visas are issued. Okay, let's see another question. Malvina is always a follower. She is a good luck. Yeah. Do you think that the defendants can win? I do not know how much you are trying to protect our rights. Pra pyetja është nëse mbrojtësit në këtë rast është Departamenti I Shtetit mund të fitojnë? Did you say Malvina is a good luck plaintiff? Or do we know? She is, yes. She? Okay. She's a good luck. Malvina, I recommend you go to our website, morrisonurena.com, and scroll through the filings in Good Luck, and you will see that thousands of pages have been written to advocate for your rights. That you ask this question make me think that you're not following all of this, what's actually happening in the court. We are fighting vigorously for the rights of our good luck plaintiffs. Malvina, në mënyrë që të shohësh më shumë për punën që po bën zyra e Morrison Urena, mund të shkosh në websajtin e morrisonorena.com dhe të shikosh gjithë depozitimet që ka bërë zyra në Departamentin e Shtetit me mira faqe për ngritjen e çështjeve të cilat argumentojnë pse fituesit duhet të jenë fitues dhe duhet marrin vizat. Besoj dhe shpresoj që na ndjekësh edhe për të përditësuar në rrjetet e ndryshme. Thank you. Yeah, actually, I'm going to quickly, while you look for a question, I'm going to show people how to do that. Thank you. Here is our website, morrisonurena.com.
Diversity Visa, 2020, 2021, 2020. Choose 2021. Go to Good Luck, and you will see all of these filings where we have been fighting for our Good Luck plaintiffs. Okay. I see a question from Miranda. Okay. Hi, Miranda. Hi, Curtis. In your opinion, will the DV 2020 visas get issued by September 2022? I don't have an opinion on that. Who does is Judge Mehta and the circuit court. They are the deciders. Pra, I'm not guessing. Nuk është më shumë opinioni im se sa është vendimi I gjykatës dhe I gjyqtarit Mehta për këtë çështje. I am hopeful. Po sigurisht jam shpresë, kam shumë shpresë. Okay, another question. We're DV 2020, but we're not plaintiffs. Do we have any chance? Yes. Po. Okay, another question. I guess I should clarify that. Okay. DV 2020 selectees who were not issued a visa are automatically class members in Gomez. So they are eligible for relief for one of the 9,095 reserved visas. Pra fituesit e DV 2020 të cilët nuk kanë marrë një vizë brenda 30 shtatorit, janë automatikisht pjesëmarrës të çështjes Gomez, e cila është një çështje klasore dhe secili përfiton edhe pa marrë pjesë në padi. Pra është ndryshe nga 2021. Great. Thank you. I'm a selectee of DV 2022 with case number about 20K. When do you think my interview will be? I don't predict things like that. I'm a lawyer, not a... So nuk mund të parashikojmë, of course it's current, his case name is current, but we cannot predict. Nuk mund ta parashikojmë sepse avokati merret me çështje të gjyqësore, jo me parashikime. When the case number is current, I guess, is that current in April? I can't remember. That's for April, yes. Yeah, if it's EU number, right? Yes. So if the case number is current and you're impatient and you have the means, an individual mandamus lawsuit is the way to go. Pra, nëse e current edhe dëshiron nëse nuk merr një datë intervista, atëherë mund të hapësh një proces gjyqësor. Right. Okay. Next question, I guess. Okay. Next question. It's again for the chances of DV22, asking for chances. Same question. Okay. So when are we getting interview dates again? Probably DV20. I cannot assume. Yeah, we don't know. If you don't say what DV year you are. Ervis na duhet viti në cilën je përzgjedhur. Që ti përgjigjem pyetjes. Another question. Okay, DV 2020 is asking if the judge order, whether the judge order was of a final, was a final order. Yeah, October. And if there are chances to that visas are not given at all for DV 2020. Right. Legal language can be confusing because a final order can still be appealed. Pra, gjua ligjore mund të jetë pak e komplikuar pasi një vendim final mund të apelohet. Është kjo mundësi. Right. So until it comes out of the circuit court and
it's not really final. And then there's still this chance it goes to the Supreme Court, but not very likely. Pra duhet presim deri në apelimin e gjykatës qarkut, se çfarë do të ndodh, pastaj do të dim çfarë do bëhet. That answers that question. Okay. Yes, thank you. Is there any chance that the judge increases the number of reserved visas? Again, they don't mention the DV. Oh, let's just, okay, DV 2020? No. Për 2020 jo, Massimo, nuk ka shanse për rritjen e numrit vizave. DV 2021, good luck? Yes. Për DV 2021-shin, paditësit e good luck, po, ka shpresë. We made strong arguments in our cross motion for summary judgment in our briefing to increase the number of reserved visas by about 3,000 to 4,000. Kemi dhënë argumenta të forta për rritjen e numrit të vizave të rezervuara me rreth 3 deri në 4,000 viza. The government's attempt to rebut our arguments, to argue back, were unsuccessful. They made fatal mistakes in their math. Qeveria është munduar të bëjë disa argumenta që të na hedhë poshtë kërkesën e rritjes të vizave të rezervuara, mirë po kanë bërë disa gabime shumë fatale, për cilat nuk kanë arritur kanë bërë gabime matematikore, për cilat janë fatale dhe nuk kanë arritur të na kundërshtojnë për këtë kërkesë. So we are optimistic that Judge Mehta will find compelling our arguments to increase the number from 6914 up, hopefully to 10,000. Pra jemi optimist që numri do të rritet nga 6.914, shpresojmë afër numrit 10.000 vizave të rezervuara. Yep. Thank you. Another question? Okay, someone has a passport expiring in 2023, a good luck plaintiff. Is there any issue? Great question. And correct me if you know something different, Florian. Visas can only be issued in U.S. passports that are valid for 6 months or more. Pra, visa mund të vuloset në pasaport vetëm për pasaporta të cilët kanë vlefshmëri minimalisht 6 mujore. Yeah. So, in my view, as soon as you are eligible to renew your passport that expires in the future, that's when you renew it. So if you can renew that today, renew that today. Right. Pra, nëse lejohet të aplikosh për një përditësim pasaporti, që zakonisht është rreth 6 muaj përpara skadencës, atëherë mund të bësh një aplikim për rinovimin e pasaportës. Florian, do you know how early you can renew? About 6 months. I just said that in Albania. Okay. About 6 months before expiring. Great. Okay, looking at another question. I am DV 2020, but I have a canceled interview. What will happen to me? I had an interview on April 28, 2020. Alex. But not issued a visa, right? Not issued a visa, just a canceled because of COVID. Right. So you are a Gomez class member and you have a chance at one of the reserved 9,095 visas. You just have to be patient like all the other class members. Alex, siç e thamë edhe më parë, je automatikisht pjesë e klasës Gomez të 2020-s. Thjesht duhet të jesh i duruar dhe të presësh të marrësh një nga vizat e rezervuara. Great. Looking at another question. Okay, this is interesting. A guy is asking, she's saying that she is a winner of a selectee of DV 2021 she's a good luck plaintiff too, with DQ'd, with case number about 7K. I got married 6 months ago, currently living in Italy. Is there any issue? Yes. And if I get the visa, will my husband also get a visa? How can I do to transfer my case to Italy?
Is it worth it to try to transfer the case from Tirana to Naples? So a few questions there. Right. The first is the spouse. First, spouse. Iga, thank you for these questions. Very important questions. Faleminderit për këto pyetje të rëndësishme, Ega. The good luck order is only for good luck plaintiffs that were named in our complaint. Pra, Ega, urdhri I cili rezervoi vizat për çështjen good luck është vetëm për paditësit e emëruar, pra listat ishin të mbyllura për paditësit. Two groups of people cannot benefit from the good luck order. New spouses that were not listed as plaintiffs and new babies that were born without DS-260s. They are not plaintiffs in good luck. Pra, Ega, grupet, kategoritë të cilat nuk përfitojnë nga rezervimi I këtyre vizave janë bashkëshortë të rinj, të cilët janë martuar me fituesit pas mbylljes së vitit fiskal dhe foshnjat e reja të sapo lindurit, të cilat nuk kanë pasur një DS-260. Right. That does not mean that they do not have a future in the US. There is a way to do this. Po kjo s'do thotë që ata nuk kanë një të ardhme në Amerikë, ka rrugë të tjera për ta bërë këtë. Here is how. After DV processing resumes for the reserved visas, not until then, but after then, you will want to unlock your DS-260 to add your new spouse or baby. Pra, pasi të rifilloj procesi për DV 2021, atëherë do të mundesh të ta shkyçësh formën DS-260 dhe ta shtosh fëmijën. This is critical. You have an obligation to be forthright and honest with the State Department about your family. If you are not, and you go to the visa interview and you do not tell them about your spouse or children, later you can't say I had spouse or children. Kjo është shumë e rëndësishme për të bërë sepse tregon ndershmërinë me informacionin e dhënë Departamentit të Shtetit në mënyrë që në ditën e intervistës ata të dinë për ndryshimet që kanë ndodhur ndërkohë. Okay, so now you go to the interview, you get a visa as the selectee, okay? Pra, në intervistë merr një vizë si e përzgjedhur. Okay, and then you go to the US. When you enter the US, your visa gives you lawful permanent status. You get the green card. Dhe pas hyrjes në Shtetet e Bashkuara merr lejen e qëndrimit të përhershme dhe një green card. You don't have to stay a week or a month. You could stay at the airport and get on another plane and come back that day. Nuk ka një kohë qëndrimi minimale, nëse dëshiron mund të kthehesh përsëri menjëherë në Shqipëri. And then after you've entered the US, you're a lawful permanent resident, you have the right to petition your spouse or your child. Pra, me futjen në Amerikë ke marr statusin e rezidentit përhershëm, pra ke aktivizuar green cardën dhe mund fillosh menjëherë peticionin ndaj fëmijës ose partnerit të ri. Now, here is the difficult part of this news. Por pjesa e vështirë qëndron. Because of current backlogs, that process will take between 1 to 2.5 years. Po për shkak të akumulimit të çështjeve gjatë këtyre viteve, procesi I peticionit dhe I bashkimit me partnerin ose fëmijën do të marrë nga 1 deri në 2 vjet e gjysmë. But it's still a path, and many American families have reconciled that way. Gjithsesi është një mënyrë për të bashkuar bashkë me familjarët e tu dhe shumë familje kanë ndjekur këtë dhe janë së bashku tashmë. In fact, we have people on our staff that have gone that route, so I know it works. E di shumë mirë që funksionon sepse kemi personel në zyrën tonë që kanë arritur të bëjnë bashkimin familjar në këtë mënyrë. Okay, the second part of the question, can I transfer my interview to Italy? Okay. And the answer is not until processing resumes on the reserve visas. Përsa I përket pjesës së dytë pyetjes, Ega, nëse mund ta transferosh çështjen në Itali, nuk mund të bëhet deri në rifillimin e dhënies vizave të rezervuara. Importantly,
I would not rely just on your physical location in that decision, because Tirana is really being impressive with the number of interviews that they are setting as compared to Italy. Gjithsesi do të prisja të shikoja aktivitetin në të dy ambasada, sepse për momentin ambasada në Tiranë po tregohet disi aktive. Në mënyrë. And so people understand how to make that assessment. There is a website, frankgh.github statistics. Pra duhem parë disa statistika në mënyrë që të peshohet zgjedhja dhe të bëhet zgjedhja më e përshtatshme për atë moment, dhe jo të ndrohet ambasada, të bëhet transferimi duke patur mundësinë që mund të kalohet në një ambasadë që është më pak aktive. Pra jo gjithmonë transferimi i çështjes është. And I just shared the link in the chat. Naples? Yeah, if you'll see, Naples has issued 8 visas for DV 2022 as an example. Where në Itali janë lëshuar vetëm 8 viza. Yeah. So clearly, if I was choosing which embassy issues more visas, you might think twice before transferring. Pra është e mira të mendosh mirë para se të zgjedhësh për transferin, sepse për momentin ka një diferencë shumë të madhe midis Tiranës dhe Napolit, në avantazh të Tiranës në lëshimin e numrit vizave. Do you think we've handled this question? Yes, thank you so much, Curtis, on that. Thank you, Nika. Looking at another question. Jürgen is asking, how many plaintiffs do you have for DV 2020? Worldwide. Great question. I think it started out to be 1,500 families, 1,000 Kennedy, 300 Mohammed, 200 Fangjong. Jürgen, janë disa, there are several. Janë disa padi, Kennedy, Fangjong, Mohammed, janë rreth 1,500, 2,000. And we also represent about 200 families under Project Voyager. Dhe kemi gjithashtu një Project Voyager në cilin përfaqësojmë 200 familje, e cila është diçka më specifike. A few hundred of those families were issued visas in September. Well, not Project Voyager, but Mohammed, Fangjong, and some Kennedy in September of 2020. Disa nga ata paditës morën viza në shtator 2020. So we are still fighting for our clients for about 1,500 families, which comes to about 3,000 visas. Edhe gjithashtu ne po vazhdojmë të luftojmë për klientët tanë të 2020-s për rreth 1,500 nga ata. Okay. Thank you. Good question. Another question, what's the impact from DV 2022? What will be the impact on DV 2022 of a positive order in DV 2020 and DV 2021? Will that slow the process? Great. Or are we going in circles? Great question. What is interesting is the government is trying very hard to convince the courts that they can't process DV 2022 because they're doing DV 2021 and 2020, and they can't do 2021 because they're doing 2020 and 2020, and they can't do 2020 because they're doing 2020. So that's who's going in circles. The government's arguments trying to blame each of the DV years, okay? Pra, ky është një argument I qeverisë më shumë për të cilët mundohen argumentet e tyre për të hedhur poshtë rezervimin dhe dhënien, implementimin e dhënies vizave të rezervuara. Por sigurisht që janë argumente që nuk po qëndrojnë. The reality is
The reality is DVs make a negligible percentage of the total number of visas that are issued by the State Department. Realiteti gjithsesi se vizat e diversitetit përbëjnë një përqindje shumë të vogël në raport me totalin e vizave të lëshuara nga Departamenti i Shtetit. The United States has the capacity to issue all three visas reserved from 2020 and 2021, and also issue the 55,000 from 2022. Për sa i përket kapacitetit në vetvete, Departamenti i Shtetit e ka këtë kapacitet të lëshojë brenda një viti të gjitha vizat e rezervuara të DV 2020-s, 2021 dhe të DV 2022-shit ku jemi. We put a man on the moon and we invented McDonald's. Për sa i përket një krahasimi pak i madh me këtë kapacitet, ne kemi çuar njeriu edhe në hënë dhe kemi shpikur edhe McDonald's. So when the government tries to argue, oh no, we can't do that, don't believe them. This is the United States. We can do it, but the court may need to be involved to make that happen, definitely. Pra kur Departamenti i Shtetit dëgjohet me ato argumenta që ne nuk mund ta bëjmë, ne nuk kemi kapacitetin, mos i besoni. Ata e kanë kapacitetin. Okay. Thank you, Curtis. Thank you. Thank you for translating my joke. Some repetitive questions. I'm trying to find a new one. That's okay. Sometimes repetition's important. That looks Spanish, Mohammed. Have a Mohammed asking a question in Spanish. Don't see that every day. Looking for Albanian questions. Yes. Okay, here is another question from Ali. Should we still hope for Rosales plaintiffs, looking that we merged, we consolidated with good luck? Great question, Aldi. In my view, any good luck plaintiff, whether they were original good luck plaintiff or they were consolidated from another lawsuit, should have hope until the reserved visas are issued. Ali, faleminderit për pyetjen. Të gjithë paditësit, pavarësisht nëse ishin paditës origjinal të çështjes good luck ose të çështjeve të tjera që u konsoliduan me çështjen good luck, kanë shanse të barabarta për marrjen e një vize. Many of the Rosales plaintiffs have an advantage because they were the ones that were paying it. They were the DV 2021 selectees that were paying attention to what was happening early. I mean, we filed that case in January of 2021. Gjithashtu mund të themi se mund të keni deri diku edhe një avantazh pasi ju ishit paditësit e parë për cilën padia u depozituar në janar. So I think, yeah, so there's a bigger percentage of Rosales plaintiffs who have already, they submitted their DS-260s earlier, and they submitted their documents earlier, and some are actually DQ, bigger percentage than in the general good luck pool. Mm-hmm. Pra, shumë paditës së çështjes fillestare, Rosales, Ali u treguan më shumë vëmendje fillestare rreth këtij problemi dhe ndoshta kanë depozituar më shpejt formularin DS-260 dhe dokumentat. Dhe pikërisht për këtë çështje avokati po komenton që mund të keni pak më shumë avantazh. In fact, when Judge Mehta issued his order in September 9th, 2021, I tracked statistics from our issuances from all of our cases, and it was a larger percentage of Rosales, formerly Jacob plaintiffs, that were issued than good luck. Duke parë dhe statistikat e disa vizave të lëshuara para se të mbyllej viti fiskal, kishte një përqindje pak më të lartë të vizave të lëshuara të paditësve të çështjes Rosales sesa të çështjes good luck. So do not give up hope. Thank you.
Looking at another question. Okay. Ergisa is asking, I'm a DV 2021 plaintiff, about 33K. Will they process the visas by numerical order? Also, my child is older than 21 now. Will any exclusions be made because of this waiting time? That's probably the question. Right. Okay, two questions. So the first question, numerical order. Florian, you've been following DVs longer than me, so I think you can confirm this. They've never done a strict numerical order. There have always been other factors, right? Yes. Ergisa, për sa i përket pjesës parë, jo gjithmonë në mënyrë strikte, duke folur në mënyrë strikte. Sigurisht që ndiqet një rend numëror, por jo në mënyrë strikte, sepse ka faktorë të tjerë që ndikojnë. So I would not expect a strict numerical order in the implementation of the order. Pra, nuk pritet ketë një ndjekje numërore për sa i përket implementimit të urdhrit për dhënien e vizave të rezervuara. Okay, and for the second question, for the derivative child that is turning 21 or already turned 21, there is a provision of law called CISPA. Për sa i përket fëmijës që ka kaluar moshën 21 vjeç, ka një ligj cili merr parasysh. In normal DV years, CISPA always protects the derivative children from that were added as at the time of the application. Normal year, CISPA takes care of this and it's not a problem. Okay. Në një vit normal fiskal, ky rregull merr parasysh kohën e pritjes midis aplikimit dhe datës intervistës. There is an ambiguity on how CISPA is applied with reserved visas. Ka një ambiguitet, një paqartësi për sa i përket aplikimit të këtij rregulli për vizat e rezervuara. For DV 2020, we had a hearing before Judge Mehta where Raphael made strong arguments that this was a problem, and no one on the call really understood because CISPA is so confusing. All the attorneys were like trying to figure it out, and the judge, we were pretty sure he was just like, this is too confusing for me. Për sa i përket kësaj çështje për DV 2020-ën, avokati Urena e ka ngritur këtë problem në gjykatë, por ka qenë pak konfuze si çështje. In conclusion, this is still unresolved. It's still ambiguous, and we don't know. Për momentin kjo është ende e paqartë dhe nuk e dim nëse do të bëhen përjashtimet më të mëtejshme për këtë rregull. But we have seen, for DV 2020 selectees, we have seen some applicants fall off the SIAC, and that makes us nervous. Por kemi parë disa aplikantë të cilët nuk kanë mundur të përfitojnë nga ky rregull dhe jemi pak nervoz për këtë gjë. Yeah. So we have to wait and see, but worst case, the derivative children do not get to come on the DV, but you can petition them as F2B category once you get the green card. Gjithsesi një rrugë tjetër mbetet gjithmonë peticioni për të bashkuar pasi ju të aktivizoni green cardën, pra statusin e rezidentit përhershëm. One more thing, if you have the financial means, get your child that just turned 21 to apply for a college in the US and get them in the US on a student visa, so they're already here when you arrive. Yep. Gjithashtu një mënyrë tjetër, nëse keni mundësitë financiare, është nëse aplikoni për studime për fëmijën tuaj që është mbi 21 vjeç, edhe ndërkohë që ju aktivizoni dhe jeni rezident këtu në Amerikë, fëmia mund të vazhdojë studime. Ndërkohë që jeni bashkë dhe prisni peticionin. Have them apply somewhere to a college with a beach so they don't hate you. Gjithsesi, nëse është diku pranë detit që mos ju urrejnë për So that's good. Thank you, Curtis.
we're almost on top of the hour, but I'm trying to Let's do find one more. a unique question that we maybe haven't answered so far. Thank you for coming, everybody. Asking so many questions. Great questions. Jam Pedidas, good luck, DV 2021. I should not try to speak Albanian, sorry. There's a question about families, maybe because last year there was a lot of rumor that families didn't get Right. us, and do we have any chance? That's the question. Right. We're plaintiffs. Dityana, hi Dityana. Right. I followed all of those rumors last year that embassies were choosing single selectees over families. There were also a rumor that they were choosing families over single selectees. And I did not find them to be credible when you look really closely at the statistics and what was happening. So I don't think that factor is important. Dityana, faleminderit për pyetjen. Ne jemi në ndjenjë të këtyre zhurmave, të këtyre pretendimeve që familjet nuk kanë patur shanse mbi personat e tjerë, por e kemi parë statistikat dhe na ka rezultuar jo e vërtet. So if you're a good luck plaintiff, do not give up hope until reserved visas are issued. Pra si paditëse në good luck, mos hiq dorë, vazhdo kish shpresa për marrjen nga vizat e rezervuara. Great. There's a lot of interest today, and there's a lot of questions. Yeah. Oh, that reminds me. If somebody wants to know about our DV 2022 lawsuit, this is the way, this website below. I was trying to get rid of that comment. There we go. At the bottom, is it there? Yeah. Go to our website and they could sign up there. Okay. I'm going to show them how to do that real fast. Pra websajti që është këtu poshtë, I cili po shkon në këtë drejtim, është faqja ku ju mund të regjistroheni për të marrë përditësimet rreth kohës kur padia e re për DV 2022 do jetë aktive, dhe nëse keni interes të regjistroheni. Here's the DV 2022 mandamus case interest registration. Ky është formulari në morrisonarena.com/dv-2022. Right. Make sure everybody understands this is not signing up for the lawsuit. This is an interest list to be notified when we offer the group lawsuit. Pra, është shumë e rëndësishme për ta theksuar se ky nuk është regjistrimi në padi, ky është shpreha e interesit për të ndjekur përditësimet e hapjes padis. Right. The reason this is important, I can't see. No, not to. The reason this is important to sign up and register is so that we notify you, because what we don't want to happen is that we file the lawsuit without you, because once the train leaves the station, it's too late to join. Arsyeja e këtij regjistrimi paraprak është që ne t'ju njoftojmë kur padia, regjistrimi në padi të jetë gati, sepse kur të depozitojmë këtë padi nuk do ketë më kohë për t'ju bashkuar padis pas depozitimit. Over half of the inquiries our office get is from prior DV years, from 2019, 2020, 2021, that says, oh, I forgot to join the lawsuit. Will you represent me now? No, we can't do that. Kemi shumë nga për të përzgjedhurit e viteve të përparshme, të cilët duan t'i bashkojnë padive tani, por kjo nuk është e mundur. If you want to preserve your rights for a current DV year with the court, you have to file that lawsuit within that fiscal year. Nëse jeni të interesuar t'i bashkoni një padie, duhet me patjetër brenda vitit fiskal ku jeni. So, glad I could relay that. Thank you, Florian.
Thank you, Curtis. Thank you, everyone, for attending today. Thank you for all the questions, for the great questions, and I Yeah. hope you all got the answers you were looking for. Yes. Keep following us. Thank you. We'll be Updates. back soon. Your option.